L&Ds SP Woolby. Este en Maximos Historicos. MSD Titer Woolingling Puntos. Las Empresas Tecnológicas Batten Record, Digancias. Los Bancos Publican Utilidades que no se habían décadas. Y al mismo tiempo, el nivel de ahorro de los hogares estadounidenses acabat de caer al 26%. La última vez que esa cifra estuvo tan baja fue en 2005. Y dos acos después vino el peor colapso financiero desde la Gran Depresión. Ahora yo no te estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo. Pero hay algo que voy a mostrar hoy. Portuas, la bolsa, Inas, la bolsa, en, máximos, y, el, ahorro, en, mínimos, no son contradictorios, son exactamente la misma historia, cantada, desde ángulos distintos. Y esa historia te afecta directamente. Estés en México, en Colombia, en España, mandando dinero a tu familia desde Estados Unidos. Al final de este video ves a entender. Primero, che significa exactamente que el ahorro llega al 26% y porque el paralesmo con 2005 importa más de lo que parece. Segundo, como una economía estadounidense que vive a dos velocidades, afecta las remesas. Los empleos y el poder adquisitivo de millones de familias hispanohablantes. Y tercero, che tres movimientos concretos tienen sentido, considera ahora, independiente de donde vivas. Y hay algo más en dato específico dentro de los meros de consumo en EE.UU que cuando lo ves vas a entender por esta situación es fragile de lo que parece. Imagina a Carlos trabaja in construction in Texas. Manda Sidlingling, Dolares al mes, a Guanajuato. Al mes pasado, su empresa redujo las horas por los proyectos se ralentizaron. No lo despidieron. Pero a 250 en su pueblo. Eso es la diferencia entre pagar la escuela o no. Carlos no es en caso extremo. Es la normalidad de MSD formalones de trabajadores mexicanos indocumentados en EE.UU. Ahorro los datos. El ahorro personal en Estados Unidos, KOL, 26% en abril de 2026. Según datos del Bureau of Economic Analysis publicados el 28 de mayo. Fuente, B, CNBC, 28 mayo, 2026. Miso significa, que de cada $1 que en hogar americano recibe después de impuestos. Wallo está guardando, $, y los centavos. El promedio histórico, desde, EE.UU, es del, Bifunderbashase. Frente. Trading Economics B. Estamos al 31% de la media histórica. Pero lo que realmente alerta a los analistas es la velocidad de la caída. En abril de 2025, el ahorro estaba en el 58%. En abril de 2026, 26%. Una caída de MSD 3 puntos percentuales en 12 meses. Fuente, CNBC, 28 mayo, 2026. Como escribió en X, la columnista del Washington Post Heather Long, na. Pence QL, 26%, de abril, era un error tipográfico. Para ponerlo en perspectiva, la última vez QL, ahorro se citó en nivel de forma sostenida.
FEW 2005 Y 2006 N plena burbuja inmobiliaria, ne, Arlene Leader, La Tasa, Lego, Incluso, Asir Negativa, Los Americanos Gastaban, Literalmente, MSD Loq, Ganabon, YN 2007, Empezaron, Los Primeros, Impagos, Masivos, de Hipotecas, N. Arlene Limba, El Sistema, Colapso, Fuente, Bureau of Economic Analysis Histórico. Ahorro bien hay una diferencia importante respecto a 2005. Y también hay una similitude que casi nadie está mencionando. Y esa similitude es la que explica todo lo que ven en este video. Al mismo tiempo, la duda de targito NEUA. Lego ER sure. Bilones de dólares en el primer trimestre de 2026. Fuente. Federal Reserve Bank of New York, Mayo 2026. ESOEs, EN, Bifinger Wusherju. MSQ, Hayes, N, AON. O. Y los tipos de interiores de ESAs targetes. Esten, ALD, Bifinger Loundshan e by Wusher in promedio. Fuente Lending Tree, Federal Reserve GI 19, Q1 2026. Chaducello una, Familia, Q10 sure. Ling Dolaris, N tarjeta, Y. Paga solo el mínimo. Mintuel. Está pagando MS. DR. LAOAOAONO solo. N intericius. Y. T tin Q. Ver esto contigo. Si no estas. NE.UU. Las Remesas Haitian Mexico Karen. N 46%. N 2025. La Primera Queda. Anal NMSD. Once ecos consecutivos. Decrecimiento. Fuente. Banco de México. CNN NNS. Bagol, Mayo, 2026. NL Primer Trimester, D 2026. Hay una, Leave Recuperation del, Bifindercercis. Terra Los Especialistas, Advertan Q, El Crecimiento, Seguir Limitado, Entre Bifinder G, Y, Bifinder Sen. Signados de la Universidad de Guadalajara, Al Redditor de 49 Melones, de Hogares, in Mexico dependen directamente de las remesas. A nos como Chiapas, Guerrero Y, Michoacán, representan hasta el 10% del PIB estatal. Fuente, UDG, 2026. Cuando el trabajador estadounidense, hispanohablante, empieza a gastar, lo que gana. La primera, variable Q, ajusta es, el envío mensual. Antes de los escenarios, neceso, decir algo importante. Nadie sabe con certeza, chuva a pasa. Los mayores, economistas del mundo levan ecos discutiendo, si esto es sostenible o no. Yo tampoco tengo la respuesta definitiva. Lo que se puedo hacer es dart el mapa de los posibles caminos y los indicados que hay que vigilar. El aterrizaje suave continua. Probabilidad según mercados. Bifinger Wusher. El crecimiento del PIB americano en el primer trimestre de 2026 fue del 16% revisado. Fuente Mercado Center Junio 2026 no es explosivo, pero tampoco es recesión. En este escenario, la Fed no mueve tasas en junio. Los mercados laborales se mantienen estables con un desempleo en torno a el 44%. Y la inflación empieza a moderarse en la segunda mitad del año a medida que el conflicto de Irán se estabiliza. Para la región hispanohablante, las remesas se mantienen plenas o crecen levemente. El mercado laboral para trabajadores de construcción y servicios resiste. El riesgo de este escenario requiere que absolutamente todo salga bien.
Y hay demasiadas variables fuera de control. La trampa del ahorro. De probabilidad sugerida por indicadores. Approximately 30 to 35%. Si el ahorro sigue cayendo, si la deuda continúa acumulándose al bifinger archie de inters. Y si hay en shock una nueva escalada en el golfo en trimestre de empleo negativo, una corrección de bolsa del 15 to 20%, el consumo americano puede contraerse de forma rápida. Las empresas que dependen del gasto del consumidor ajustan plantillas, el desempleo sube. Los trabajadores con menos horas manda menos remesas. Para México, según proyecciones de Bancolombia, cada punto percentual de contracción en las remesas equivale a pérdidas de cientos de millones de dólares para las familias. Para las familias melonas vulnerables, Funte Bloomberg Línea Arling. En España, si el Uribe se acerca el 3% como proyectan algunos analistas. La presión sobre los hipotéticos variables, ya en 23 millones de familias, se vuelve insostenible para los hogares con menos margen, o indicador clave vigilar. El dato de empleo de julio 2026, y la cifra de ahorro de mayo, QC, publica a finales de junio. El efecto riqueza se democratiza. Probabilidad según analistas, EE.UU, bifinger archer. Todo apunta a que el escenario positivo liga. Si, y gran C. La Fed de Warsh comienza a bajar tasas de forma más agresiva en el segundo semestre. Si las tasas bajan del 375% actual, el costo de la deuda tarjeta baja, el ahorro tiene menos penalización. Y el consumo de la clase media puede reactivarse de forma más equilibrada. Goldman Sachs y Morgan Stanley prevén QST ciclopodria lever LSP a 10.0002 13.000 puntos en 3 ecos. Si eso ocurre con una base MS amplia de participantes en el mercado, incluyendo trabajados que tienen Fs en sus planes de retiro. 401k, el efecto, riqueza podría filtras. Algo ms. Para América Latina, en un escenario de tasas bajas, el peso mexicano y el real brasileño podrían ganar frente al dólar. Lo que mejoraría el poder adquisitivo de las familias receptoras de remesas, incluso sin que crezca el volumen enviado. Fuente. Morgan Stanley, marzo 2026. El factor que activa este escenario. Señales claras de desinflación en los datos de PCE de junio y julio. Independiente del escenario que se materializa. Hay algo que puedes hacer esta semana para estar mejor preparado. Y una de esas acciones la puedes ejecutar hoy mismo, sin costo. Aquí quiero decir algo que va en contra del discurso habitual. No busques predecir el crash. Busca reducir tu exposición al riesgo. Los datos históricos muestran que incluso los mayores analistas fallan en el timing de los crises. El ahorro cayó a mínimos y no el colapso llegó. En 2007-2008, dos ojos de diferencia, tiempo suficiente para haber tomado decisions. Entonces, chutin sentido hacer en este contexto aplicables. Cacables desde cualquier parte del mundo hispanohablante. Primera acción liquidez antes que rentabilidad. Si tienes ahorros,
Asagrate de Q, una part esta en, instrumentos Q, puidas, liquidar en manos, de censure, días, in Mexico. Citar Shaba días o fondos de inversión de duda, gubernamento, a corto plazo. En Espaga, cuentas remuneradas, o depositos.